Hello Zimbabwe, ndini Jeremiah. Tasangana zvakare. Tinotenda dare reJohani Mazoe raakazarura mazambara edu akazarurwa akakumikidzwa kudare raana amai. Dare raana amai ndo rinotungamirwa naTete neGomo. Yava nguva zvino yekuti Tete neGomo wachichengurwe paBaradzanwa kubva zvavatakura matare kubva patsime nyota kuuya paBaradzanwa redu mudendemaro Mazoe kunonzi kuMazowe. Kureva kuti matare enyota takati isusu ane dare paguta reGoredhe Machikandira. Guta reGoredhe Machikandira ndo panodzidziswa varoora venyika magariro, tsika nehunhu sevaroora. Vagraduata vanoiswa kuna Tete neGomo kuti vashongedzwe jira jena nekupuhwa basa rekuita housekeeping muzimba reMabwe, temberi yedu yatinoti Dzivaguru Zimba reMabwe Temple. Kureva kuti matare ese anenge akuchingurwa neZimba reMabwe Temple Institute inova ndiyo inobva yaisa masubmissions kureva matare ose, maungano eso kumitumbi mitatu, political, traditional and religious. Matare ose anoiswa muzimba reMabwe our organic temple through Zimba reMabwe Dzivaguru Temple Institute. Dzivaguru ndiye tenzi Inoki muprofita mukuru waBaba Manuero. Tabernacle yaBaba Manuero yakaiswa paAltar Transfiguration Mount Hampton kuMazoe. Watinoti Dzivaguru kumadzivagora ndiye tenzi Inoki Professor Magnesta Mukuta akasiya agadza chiremba chikuru pana Murambwe. Murambwe ndokubva aitwa Gurundoro. Saka mazambara edu zvino taakushedza vakunda pazambara rimwe nerimwe vakadzidziswa uroora pachikandira Cardinal School of Shekinah Brides andachihera changa. Saka nhau yedu zvino taamudare raDzivaguru yataakuti totanga nedendemaro Mazoe tichiisa mupublic domain zvakaita dendemaro Mazoe narrative, tichaisa muchirungu tozoisa muchishona. Dzivaguru priesthood decree pertains to resuscitating Zimbabwe, restoring its political, religious and traditional consciousness at paBaradzanwa Cultural Heritage Court of Appeals, arbitrations and reconciliations, executing 7 sacraments in line with Zimbabwe's divine international calling as a Christian nation of Christian citizenry, with no resentments of the past being nourished there. First, we are going to redeem Zimbabwe from colonial bondage, from its marine base under Mvura family of Mvura-Rushanga, taking it to Chief Chitsunge for Chirasauta Altar's grace, then Chief Mutengwa for Altar Chiwenga grace of our Christian deity, then to Chikomba district administrator for its tabernacle from the grotto, then Manize for the revival at Manize spiritual grotto, then Midlands under Chief Chundura Moyo Gambiza for proper deposition before marrying it to Chief Makoni, our marine deity of Rusabhi in Manicaland. By the same token, we revive senatorial priesthood conscience of our state by restoring its Shekinah glory deposited with Ngoma Lengundu. Restoration of Shekinah glory demands that we repatriate our deities from England together with our Afro-Asianic Anglo-Shekinah matriarch, Mbuyane Handa, as dead of our African spirituality, after reconciling our universal deity Murenga with the royal family for the redemption of our golden stool of neMuteuro kingdom from England after partaking and impartations
as already alluded to in other segments already uploaded. Ndo zvazvakaita hama dzangu. Nyika yedu yeZimbabwe takabva kuhondo, hatisisina hondo unless if we want civil war. But as of now, peace is reigning. Saka takufana kuenda mumaportals edu, tine zvatiri kukumbirwa kuti tiite. Tine ma-political portals nema-political orders. Tine ma-traditional portals nema-traditional orders. Then ma-religious portals nema-religious orders. Matare edu akanga akapegwa kuLancaster tichinzi isusu we are going to graduate eventually into a Christian nation with the Christian citizenry, being given my duties kusunga matare with the dimension of the spiritual faculty. Since Zimbabwe, our phenotype and genotype accept the spiritual dimension. So this would need the body that can tap into the last and the final dimension of humanitarian faculties constituted around triune testimonial faculties in the physical, both the humanitarian and geo, the spiritual, both humanitarian and geo, the mental, both humanitarian and geo. So zvakamira sokudaro tinofana kuwane moyo munyoro, especially after restoring our Christian decorum, after restoring our Shekinah motherhood moral fabric of Africana humanism. Then we are now due for the execution of our 7 sacraments, starting with the sacrament of reconciliation. We first have to reconcile with England. Our reconciliation between England and Mashonaland is guided by the Treaty of Anglicanism called the Moffat Treaty. After reconciliations, then we are supposed to repatriate our statehood, constituted around our 3 deities, the Marine, Sekuru Chinengundu, Sekuru Chingaira, and Mbuyaneanda. These 3 deities constitutes mapiwa matatu erushanga, what they are our cardinal pillars of state. Our state constituted around Zimbabwe. Then, as already alluded to, our country is constituted around Zimbabwe. So Zimbabwe and our patriarch Makoni, Zimbabwe and our patriarch Chinengundu, then African spirituality with our Afro-Asianic Anglo matriarch Mbuyaneanda. Then nawedu ya nawe kuti tichi pinda paMuteuro waBabaAbhurahama after my reconciliations, tinoita muteuro yetine ndangariro imwe, matauriro mamwe nemaitiro mamwe, kureva kuti takataura zvekuti tine maversions matatu emuteuro waBabaAbhurahama. Version yedu politics tinenge tina Murambwe ndiane Ndorohombwe, panguva ino Saguru Ndoro commander in chief. Tobata torawo kuzvitendero tine baba wedu wengoni changamire changa wenyenyedzi nomwe, vene pane zvemweya tina nevanji vedu munomuziva under chief Nyamweda. Then our main portal iri kwashe mashaya mombe pabinda zambara rinotiendesa manhize kune upurisita wakabva maNicaland, upurisita waana Simboti. Upurisita waana Simboti hunowanikwa chiri kutsi, chirorodziwa chinonzi chiri kutsi muna Nyawamba paNyangani mountain, kuwanikwa zvakare chirorodziwa chiri pamanhize ndo vanenge vanoita the final arbitration before passing on to the Lemba. The Lemba priesthood arbitration inenge yakuitwa neNgoma leNgundu, the speaking drum kana kuti talking drum,
kureva kuti tinenge tamudendemaro Zimbabwe zvino munova ndiwo munotora nyika yedu rudekaro under Chief Chiundura Moyo Gambiza. Tatenda hangu hama dzangu ngati dzokedzanisa ndangariro kureva kuti baradzanwa redu individually, baradzanwa redu between parties, in respect of our political conduct, traditional conduct and religious conduct must be reconciled under Dzivaguru Baradzanwa Cultural Heritage Court of Arbitration, Appeals and Reconciliations. Hakuna unofanira kusara nokuti nyika yakanzi inovakwa nevene vayo, vene venyika ndisu pakutaura nekuita. Mumwe nemumwe hakuna usina basa, ive neni tine basa, tichichengetedza runyararo. Runyararo runotanga newe, runotanga neni, runotanga nesu tose. Tatenda hangu.